Ambassador tukwaniriza nawulira ng'omutami gwange by'ambassador nali manyi bagobye nategeeza okulaba kulaba. Ladies and gentlemen, since we had a press conference here, since we spoke to you, and between then and now so much has been happening. On a positive note, I want to thank the Almighty God because I'm personally getting better every day. Era kati bwe tuba tusimbudde emisinde waluka gatayinza kundeka. I also want to salute our comrades and welcome them back, Comrade Nubiandi and Comrade Mwada Nkunyinji from Umrah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir! Allahu Akbar. We used to tease Nubian, we used to call him Haj Ali because he used to be the devoted Muslim in our group in Firebase. So now the name has come to pass. The man is Ali and he's Haj. Also, ladies and gentlemen, we're supposed to be here. While we are here, a short while ago, our brother, commonly known as Tabs, received shocking news, which by extension was shocking news to all of us. His father was attacked and murdered in his house. Now all of you know Tabs. Tabs is a very, very radical activist. He speaks truth to power. He exploits the opportunity. He fights for freedom at every opportunity. Now, following a very deep interview, an international interview that he did exposing the injustices and the atrocities meted on the people of Uganda by the Museveni regime, it is highly suspected that those that killed his father in cold blood wanted to get back to him, to get back at him. We know that one day all this will come to light, and those that did it will face justice. Now today, ladies and gentlemen, I want to talk about only two things, maybe three. First, I want to add my voice on the many voices speaking about the plight of the political prisoners that have been held in prison for the longest time, some 4, approaching 5 years, and others years and several months. Now all of you know that these people were arrested and detained without any crime. We challenged the regime, we challenged the judicial system to expedite their prosecution. They didn't. No evidence was adduced, but they continued torturing these people in prison and intimidating them. All of you know that because our leadership is so reduced, you've seen irresponsible people speaking in the name of the government and bragging about, pressuring and coercing these prisoners to accept the crimes they never committed. You also Balaam, visiting prisons beyond visitation hours. Many times I myself went to prisons, Italia and Luzira, and they blocked me from seeing these prisoners. And yet, at hours, sometimes past midnight, sometimes on weekends, Balaam and other regime apologists were allowed access to these people. They constantly told us that they were being coerced, they were being intimidated, and others being promised lots of things if they lied on themselves, if they accepted the crimes they did not commit. Ultimately, many of them accepted. Not all of them. There are still 9, including Machete, Kalanzi, and others that are still standing firm. But ladies and gentlemen, I want to tell you that we understand. I personally understand, and I believe most Ugandans understand
We understand these comrades. We know that they are so pressed from all angles. Denied we, their leaders, who give them confidence and hope, and yet pressured and coerced, using the prison officials and using those that are occupying government positions. I have a strong message to those our colleagues still in prison, that we are still standing with you. We do not criticize you for weakening, because we know what you're going through. We even understand people like Sanya, who are coerced and intimidated, that unless they come out and put on NRM t-shirts and start praising General Museveni, they won't get their freedom. We know that the things that they're being forced to do or say are not the things they believe in. So I want to encourage all of you not to see them in a negative light. Don't criticize them. Don't abuse them. Don't insult them. Give them love. Give them hope, because they need it. They have fought a good fight, and they are still fighting. Keep your arms open for them. I want to thank our team that has been looking after their families, paying school fees for their children. I want to thank you very heartily for not stopping. And you shall not stop. These people are innocent. These were just supporters. The regime is doing this to intimidate anybody else. But they don't know that they continue to expose themselves. As for us, we shall not give up. I also want to salute comrades like Machete, like Kalanzi, and many others who are still in prison, and they are still refusing to go by what Balaman Museveni has said. Because they understand, we took time to explain to them, it is so dangerous for anybody to coerce you to accept and be convicted, not of any other crime, but terrorism. That means you are a terrorist. That means you are accepting a curse on yourself. This regime is so heartless. You cannot subject somebody's son or daughter to such a curse. They didn't. Terrorism, supporting the opposition is not terrorism. If so, why did they arrest me? Because these people were supporting me and the National Unity Platform. Why don't you arrest me? Why don't you prosecute me for terrorism? That shows that you're just cowards. Anyway, we salute you, comrades. We are still with you, and we shall continue standing with you. Those that are still in prison, I would understand if you gave up. But again, I would hold you in so much honor if you didn't give up. Because at the end of the day, you can never defeat somebody that does not give up. Museveni has done everything to try to weaken us. But the only thing that we have bigger than him is that we refuse to give up. So friends, wherever you are, refuse to give up. I also want to once again raise the plight of our missing people. Our people are still missing. The Chibalama family is still crying. The Kanata family is still crying. And 18 other families. Those people are still missing. Nobody has ever seen them. We want them. We continue to demand them. Now this takes me to my next point, and that is the sanctions that were recently slapped on 4 police officers, namely Kagarura Bob, Muine Alex, Tracy Amdan, and Womanya Eli. These criminals in police uniform took part in the gross torture of Honorable Zake. And we told them we are going to come for you, whether when or when we are going to come for you. And here we are. But these are not the only culprits. Culprits are many. The main culprit is General Museveni, his son, and those hangers on. And we are going to go for them. It might take long, but it will happen. And when it happens, it will happen firmly.
This is to remind all those that are in positions of power, especially the police and the military. Justice will come for you personally and your family, because these people are sanctioned with their families, not just them. So the long arm of justice will one day come for you. You do these things, but you won't forget. Justice will come for you, and be sure you will pay. You will pay for all the things that you're doing to the people of Uganda. Very finally, I want to remind the nation that as we promised, we are going to come to you in our next phase of the nationwide tour. We are still working out a few modalities, and we shall soon announce our schedule. So, be ready for us, comrade leaders. We are coming for you. We are coming to West Nile. We are coming to Masaka. Abe Masaka Tujja. We are coming to Kisoro. Atare Kisoro. Dana, tell the people of Kisoro, we are coming, and we are coming, all of us, with all of it. In the West, we are coming. Kasese, Kamama, we are coming. And even those in Kampala, we are coming. Abewa Kiso. Nadia, Tujja. Nadia Mugambe Tujja. So, musikilize lino bize mu Luganda very briefly, and maybe tujja kufuna ebibuuzo okuva gye muli basebo ne bannyabo. Tusanyuse nnyo okubalaba olwaleero nga bwe nabagambye nti olunaku lwaleero twandibadde ne Deputy President wa Western Uganda, Mama Jole Mugisha, naye Mukama yakisinga okumanya, yakisinga okukola enteekateeka ez'enjawulo, yasalawo n'amutwala gy'ali. Twongera omwenyumirizaamu, twongera omumisinga, n'okusingira ddala twongera okutambulira mu kkubo lye yatulaga, okumuweesa ekitiibwa kuba ekyo kye tusobola okukola okukuuma memore ye. Namaze n'okukulisaayo muganda waffe Lubyanli ne muganda waffe Honorable Muwada. Ennaku ezo twabalaba nga banekanekanye mu byeru nga bagenze kukaba mu kuliko eyo basebo. N'abagambye mu Luzungu lwakuba edimu twankubyakamana ng'amagezi ne mu Luganda. Lubyanli oyo mu biseera byaffe ebya firebase twamutiizinganga kubanga yali omusaafe nga buli kaseera asaala emirundi mingi olunaku. Ne tumukazaako erinnya erya Haji Ali. Katonda w'amaanyi kye twayogeranga ng'ekisaaga kakitutuukiridde. Sebo Haji, salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naye era nkibajukiza nti obumenyi bw'amateeka bugenda mu maaso, ente muligenda mu maaso. Gye buvuddeko ennaku si nnyingi nnyo muganda waffe Tabs, bwe twakazaako erya Tabs, naye nga ye Andrew Natumanya, taata we bamuyingirira ne bamutugira mu nnyumba. Ekyo ffe tetulowooza nti kyagwawo bugwi, naye Tabs yali amaze ebbanga nga y'omu kubakuba ebifaananyi ebyanika ebikolobero gavumenti eno byekola ku bantu. In fact, yagenda ne maaso bwe yatravelinga n'agenda e Germany, alina interview ey'amaanyi gye yakola ku international TV, n'ayanika byonna ebisa ebikolebwa ku bannayuganda nga bikolebwa gavumenti eno. Baganda baffe abali wano, bwe mulaba nga tulina bakomrade abava mu Western Uganda, bano Balubongoya, bano Bakatana, bano Bababi n'abalala, abamu balowooza nti abamu Western Uganda bo bali bulungi, bo beeyagala. Naye ate ebiseera ebisinga bye basinga okubonaabona kuba ne mu kulonda bo babagana okulonda. Naye tekikomaawo, omuntu yenna ayogera amazima nga wa Western Uganda, ate baba bamuteekako nnyo amaanyi kubanga bo balaba nga abaabuusa nnyo. So muganda waffe Tabs tulowooza nti baakikola ng'ekibonerezo gy'ali okutemula taata we. Bamuyingirira ng'ali mu kulya kyaggulo, ne bamusambasamba ebibisi ne bazimenya, ne bamutuga, ne balina kye baatwala. Tumanyi nti ssaawa zino nga tukyafugibwa bano abantu abateefuuka, tetusobola kusaba kunoonyereza.
kubeera nga bwe mwalaba nga bamaze okunkolako obulumbaganyi bagamba nseredde n'engwa, nga bamaze okutemula Yasiini Maruwa bagamba bansanze n'emmundu. So tekyewuunyisa okubeera ku makya ate ne bagamba taata wa tapusi yeetuze, oba ne bakwata abamu ku bantu be. Bino tubyogera ng'ebyokusaaga, naye ebintu byonna byonna wano Uganda biba ng'ebyokusaaga. Naye tumanyi nti olunaku lumu tujja kumanya amazima, era abo abaatemula muzeeyi waffe Muzeeyi Tebandana bajja kufeesinga akaguli era babitebye. Leero njagala kwogera ku nsonga bbiri zokka. Ensonga esooka ey'Abaganda baffe ba political prisoners oba abasibe baasiba olw'ebyobufuzi. Nga bwe muzze mulaba nti olwa pressure gye muzze muteekawo basebo ne bannyabo ba political prisoners baffe abamu bagenda babata. Pressure gye mwateekawo ne internationally ya forcinga regime okuta bano bawaiza ba Edi Mutwe ba Nubian Lee ba Dani Magiki ba Monde Ntambi n'abalala. Newankubadde mu M7 yavuba nnyo okuteekawo ekiboozi n'agamba abano bambatadde bateeseza nange, era n'akozesa ne bannaffe abamu okwagala okuteekawo ekiboozi okutusindiikiriza okwogera ne Museveni. Twakyogera lunye era tuddamu ne tukyogera nti tetugenda kuteesa ku ddembe lyaffe kuba lyatuwibwa Katonda ne likakasibwa constitution. Tetugenda kwegayirira Museveni mu ngeri yonna yonna kuba tetulina musango gwe twassa. Infact bwe tuba tutunuulidde amazima Museveni ye mmenyi w'amateeka. So tetugenda kwogera naye oba kumwegayirira. Naye pressure gye mwateekawo era gye muzze muteekawo nga mubadimandinga internationally nti babadde bafuuse n'aba icons, ng'otambula eyo Amsterdam gy'otomanyi n'osanga akafaananyi ka Olivia Lutaya nga bakapaintinze ku kisenge. Bano abantu babimanya nakibagambako wano nti baagala okuta abasibe bano, naye bamanyi nti banaata bano abasibe olunavaayo basobola okubakuba mu kkooti. Guyinza obutasalibwa kati naye gye bujja kuba baba n'omusango gubaloopa gavumenti eno okubasiba mu kkomera ebbanga eryo nga tebalina musango. Gavumenti ya Museveni yalemwa okuleeta obujulizi bwonna obulumika baganda baffe. Eyo ensonga lwaki babadde tebawoza okumala emyaka 4. Bonna Lukutana yakuba muntu amasasi bamusiba yena ku ngazi zo, mwalaba Kanyamunyu ebbanga lye bamusiba n'abalala. Abakozi b'ebikolobero bonna nga kwotadde n'ababbi b'amabaati abamu nnaku. Naye baganda baffe kubanga baavaayo ne bawagira opposition ne bawagira Kyagulanyi babasiba ebbanga ebyo byonna. Ne bwe baatuuka nga batuuse ku kisenge nakibagamba nti eno gavumenti eyagala bata ebeewonye kuba mubatuuse mu bulago. Baasala amagezi gonna okwejjako omusango so that bwe muvaayo mu kkomera okusooka temusobola basiba balopa mu kkooti batanza. Naye n'ekyokubiri nga bamanyi nti bwe munaakomawo ate mujja kubanga muli kaali nnyo. Ensonga lwaki baakozesa amagezi gonna, era ensonga nga Museveni bw'alonda omuntu kuba minisita ng'alina ensonga emulondesezza nga bwe yalonda Saamu Mayanja nga ensonga ye yagenda kuvvoola Kabaka. Bw'ati bwe yalonda Balamu ng'ensonga ye yagenda kusendereza baganda baffe na kubatiisatiisa kubakkiriza misango gye bataakoze. Mujjukira twakyogerangako titwagendanga mu kkomera okulaba bannaffe bano nga tebatukkiriza balaba. Nange kennyini emirundi mingi nga ngende luzira n'ekitalya naye nga bannemesa okulaba bano abantu nga bagamba order from above, bagambye temulina balaba. Naye ate era nga mawulire ge tufuna agavaayo nti babajjayo sometimes n'ekiro 6 kubanga Balamu oba omukozi wa gavumenti omu agenze okuboogereza okubasendereza okukkiriza emisango gye batazza. So oluvannyuma lw'okutiisibwatiisibwa, oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa n'abamu okulimbibwalimbibwa nga babasuubiza of course batagenda bawa, bamaliriza nga bannaffe abamu babagonzezza okubakkiriza emisango gye batazza. Tuzze nga tubanja bannaffe nga twagala babate, naye nga n'abamu ku bakolera gavumenti naye nga beerimbise muffe nga bagamba abasibe tubakolamu ssente.
Museveni jako mu basiba egye tukumubbaga okugaggawala. Ne ngamba kati lwaki temubata bizinensi n'egwa? Lwaki temubata ne tuba nga tetukola ssente? Kuba tubadde tugamba bannaffe bata. Naye nga baagala babate nga babataddeko ekikoligo. Era abamu babasindikiriza, babatiisatiisiza, babanyigiriza ne bakkiriza emisango gye batazza. Si musango gwa kubba nkoko, si musango gwa accident, naye musango gwa butujju, terrorism. Ogwo gwe musango ogusinga obubi mu nsi yonna. Era kyannaku nnyo, kya mutima mubi nnyo omuntu yenna okusindikiriza omwana wa munne, okumuteekako stamp eyo nti ono convicted terrorist. Ono terrorist. Baba bakulemeseza emirimu yonna yonna, baba bakulemeseza okutambula mu nsi yonna, n'okusingira ddala n'ekifaananyi kyo. Baba baagala baveeyo nga bakutaddeko conviction eyo, kwata ne bakusimba maaso g'omulamuzi. Waliwo mateeka kye bayita repeated offender. Kiraga nti gwe wasalirwako no ku musango, obutali gwo musango mulala gwonna naye gw'obutujju. So kyannaku nnyo nti abaana b'abantu bangi babataddeko ekikoligo ekyo, naye baffe tumanyi nti tujja kimenya. Tumanyi nti ebyo byonna tujja bisazaawo. Tumanyi nti n'eyo conviction tujja gye overturninga. Kyannaku nnyo nti Ssaabalamuzi Owiny Dollo avuddemu bannayuganda, aletiize down next generation. Lwaki omuntu yenna yeesiga amateeka g'e Uganda nga basobola okukukwata ne bakutulugunya ne bakugyamu enjala ne bakukwata ne bakutwala mu kkooti y'amagye nga toli munnamagye? Justice. Bandi badde bamuyita chief injustice. But anyway, yagenda bwe bityo. Njagala okugatta eddoboozi yange ku maloboozi amalala gonna agasaasira bannaffe abo. Bannaffe abo ffe tetubasalira musango n'omulundi n'ogumu. Olivia Lutaya okwenya omusango tetukkiriziganya naye, naye ate tetumusalira musango, tetumukondeminga. Era njagala obbasaba mwenna abo ba political prisoners yabuddeyo na ya terrorist. So mubasaasire, bwe bajja gye muli mubaanirize n'omukwano, mubaanirize n'ekisa, era mubawe obuyambi bwonna obwetaagisa. Njagala nnyo okwebaza ttiimu yaffe abali wano n'abali mu diaspora ababadde balabirira family zaabo ba political prisoners n'abantu ababuzibwawo, abasasulira abaana baabwe school fees, ababasasulira rent. Mwebale nnyo obutalekeraawo. Twabasaba nti tugende mu maaso nga tuyamba bano abantu baffe, kuba bino ebintu byonna babyukakozesa bampaka ku mudumu gwa mundu ne mukkiriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, era tetugenda kulekeraawo. Mumanye nti eyo yonna gye muli tukimanyi kye muyitamu, era tumanyi bye babakozesa, ne mumanye nti muffe mukyalinamu emikwano egibaagala, egibalwanirira. Ekyo kintwala ku nsonga ey'okubiri, ensonga ya sanctions oba nati ezateereddwa ku bapoliisi abalala abana. Omwo mwe muli Kagarura Bob, mwe muli Mwine Alex, mwe muli Twesi Hamdan, mwe muli ne Womanya Eri. Abo abasirikale abana be baatulugunya Honorable Zaake ne bamufuwa pepper spray mu maaso n'amala emyezi ng'esatu oba ena nga tasobola gaggula bulungi. Be baamulemaza, be baamutulugunya mu kiseera kya COVID nga bo balowooza tubyerabidde. Gali mawulire ga ssanyu naye tegatumala. Bano si ye tageti yaffe. Tageti yaffe ye Museveni ne mutabani we n'abo abamwetoolodde, ate nga tujja kubafuna. Twagala okwebaza ttiimu zaffe mu diaspora n'abali wano nammwe abeera ku social media ne muexposinga bino ebintu. Nze nga mbagamba nti tweet gy'okola oba Facebook post gy'oteekayo munaye tekoma ku ggwe, egenda wala. So bano abantu babataddeko natti n'ebyobugagga byabwe byonna ne biwambibwa. Omanyi abo ebyobugagga bwabwe biri bweru kuba bamanyi time yonna tubatwala emisinde. Naye ate neyo gye bapulaningi okuddukira kati gye tusoose naye ne tuggalawo. N'ebyobugagga ebiwambibwa, amayumba gabwe ne bizinensi zaabwe ne ziwambibwa. Ate tekikoma ku bo, wabula kigenda ku bakyala baabwe, kigenda ne ku baana baabwe. Abaana baabwe abasomera eyo n'abakolera eyo bonna bonna bali ku nnyonyi eddako enkeera okukomawo e Uganda. So njagala obategeeza nti tetutudde.
musobola okukola byonna byemukola naye mujja bisasulira. Muyinza obikola nga mwagala kusanyusa Museveni naye mujja bisasulira mwenna nga ne bosi wammwe Museveni mwali. Ekisemberayo ddala basibo ne bannyabo kwe kubajjukiza nga bwe twasuubiza titugenda batuukako mu bitundu mwemmwe yenna gye muli era tujja. Njagala okusaba bakulembeze bannaffe bakoordinators baffe abantu mubateeke mu mood. Honorable Smart Nabalamba tujja e Lwengo, tujja Bishop, tujja ewammwe Mityana, so mutulindirire tujja batuukako. Tuteereza nsonga ntonotono za program, then mu bbanga tono tujja kuba twanjula program yaffe yonna nga bwegenda otambula. Dakiika ezisigaddeyo kanzireke zibereza bibuuzo ebiva